Dați-mi voie să vă prezint această uniformă care a fost a domnului general Ciucă, participant la lupta de la Nasiria. Sunt chiar bocancii cu care a luptat generalul Ciucă? Sunt chiar bocancii pe care domnul general Ciucă i-a avut în perioada misiunilor din Irak. My experience was the one of task force commander. Our area of operation was covering the entire Dakar province. The Italian regiment was responsible for the northern area of responsibility, while the Romanian contingent was responsible for the southern east part of the area of responsibility. They were inserted in the Italian brigade, and they were reporting to the brigade commander that at that time was Brigadier General Chiarini, and the unit during my period was the 26th Romanian Infantry Battalion, whose commander was Lieutenant Colonel at that time Nicole Ciucă. The Romanian army at that time had a tactical group over there under the command of, at that time, Colonel Ciucă, now he's General Ciucă, and they had the task to keep under control the area of Shukashuyuk, that meaning the market of the Sheikh. Normally they had patrol over there and they kept under their control that area. But as you probably know, the situation became quite problematic. We had to clear the 3 bridges on the Euphrates River. The operation did start during the night of between 5 and 6 of April and ended in the first hour of 7 April. It lasted for the entire operation 18 hours. A rough estimate was that we received more or less 400 RPGs, 400 rockets. My unit was the main effort. The brigade commander, his intent was to use all the available forces in order to, let's say, isolate the center of the city. I spoke with Colonel Ciucă, and I remember very well this episode because he told me we have a national caveat, so I cannot enter Nasiria. The nation may put some caveat, that means limitation. So one limitation of the Romanian contingent was that they could operate only in their portion of the area of responsibility. So they could not, operate in Nasiria because your national authorities did not allow them to do that. I have to say one thing, normally, and this is something that happened also
even in Italy, in other occasions. I mean, once the politicians see that things are getting bad, they say, hey, close up in the base, do not get out, and save the life to your men. So they were supposed to operate in the area of Shukar, but they were not allowed to go inside Nasiriyah. So I told him, just put a defensive flank on Shukar, so you can just intercept all the people that are coming from Shukar, and they can put all the other regiments working in Nasiriyah. What they could do, it was to cover my right flank in order to avoid that the guerrillas could bring reinforcements that could affect my operation. In an operative way, they didn't do any fighting in April. Well, I mean, I'm not aware of that. If there was something very serious, I should have known. The fact that they had this defensive flank on Shukar means that I was able just to regroup other Italian units, and put them in Nasiriyah. So it was more of a support role during the battles in April. Correct. I really appreciated what they did during the 6th of April in covering my flank. That's for sure, because nobody was hampering us from that direction, and I'm happy with that. I mean, of course, I mean, they were not involved deeply in the fight in the 6th of April. I have to say that if you raise the level, one thing is to have a patrol that is engaged for 5 minutes in a firefight, and another story is when you have a company or a battalion fighting for 5 hours, 10 hours, 20 hours. Different story. General Chiarini was, making a visit to Suk Ashuyuk, that is one of the small town in the south. During this visit, he was engaged by some militiamen that started to shoot against his team. He then asked the Romanian battalion to clear the situation. After this attempt, it was established that we had to re-establish the order in Shukar. Simply, the Romanian didn't have all the assets to do that. They said it's simply is a very big task. Probably we are not able to perform it. So we are just speaking about not a big contingent, and the situation in Shukar was very, very difficult. So we mounted that operation with Special Forces and Bersaglieri. Summoned me in the headquarters and he said, we have to plan an operation in Sukashuyuk. And the first thing that I told him is, sir, this is not our area of operation. This is the Romanian area of operation. The Romanians can do that. And he told me, the Romanians have some problem in doing that because from Bucharest, they received instruction that they do not want to have human casualties. They have to minimize their human casualties. So to go there and to, let's say, kick the bad guys in the ass is something that they prefer not to do it. So I said, okay, great news. and so we prepared an operation and we did it. But why did the Romanians reduce their patrols during that time? Do you have any knowledge of that?
Because when we are speaking about a brigade. I mean, the battle group were essentially something more than one company each. So, I mean, the number of people who really was, I would say, doing patrol or fighting was quite limited. So, I mean, we had to do the best with what we had. Theoretically, they have to patrol more, but you have to. I don't know what were the guidance that Colonel Ciucă got from his boss, his Romanian bosses in Bucharest. Era prima luptă, aveam să aflu după aceea, prima luptă în care era implicată o unitate românească după cel de-al doilea război mondial. Sigur, există o teamă. Cine spune că nu există o teamă, înseamnă că nu conștientizează realitatea acțiunii respective. Așadar, priviți cu atenție aceste câteva minute. Acesta este motivul pentru care generalul Ciucă are un renume fantastic. De fapt, de acolo a pornit, de la bătălia de la Nasiria, unde a condus acest batalion Scorpionii Roșii. Are you aware on any battles that were the Romanians involved in May in Nasiria? Not to my knowledge. I cannot say it didn't happen because, frankly, I don't remember that. But I have to say, from 14 to 17 of May, we had other 4 days that were a big trouble in Nasiria. In May, we were attacked, and it was quite unexpected. So all the fighting was quite fragmented. So in different areas, we were just reacting to ambushes, fighting, and this kind of thing. Și atunci am primit ordin de la comandantul brigăzii, de la generalul Chiarini, după o serie întreagă de analize, de discuții, de dezbateri asupra modului de acțiune, să trecem și să nu facem nimic altceva decât să ne respectăm prevederile din mandat și să protejăm trecerea peste râul Eufrat. Ăsta a fost obiectivul nostru. Do you remember any mission, any order you gave to Lieutenant Colonel back then, Ciucă, in the night of 14th to 15th of May? No, I'm sorry, I don't remember. I don't remember because, as I said, the main target was the CPA we were able to defend. From that, we had just different spoiling attack, and we had just to face them one by one. And everybody was able in his area to face this kind of attack. So, because in Romania it is said that in the night between the 14th and the 15th of May, mechanized troops from Romania were sent by you, by General Chiarini, to defend another bridge which was south of the 3 bridges fought before in April. Do you remember that mission? It's possible, sorry, it's possible, but I don't remember. But as I told you,
it was quite frequent. In that moment, there were a series of ambushes in all the area. A fost o ploaie de lovituri de agheșepte. Mi-aduc aminte, una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în fața transportorului în care mă aflam. La un moment dat s-au dus să vadă cine trăgea și au găsit papuci de plastic, o pătură și fugiseră, e clar că fugiseră de acolo după ce ai noștri i-au reparat. Combat is a very extreme experience, and sometimes, I mean, when you are involved in a fight, it may happen that you think that the trial that you have gone through was so terrifying that you think, hey, we did a big thing. And then, I mean, if you judge this from outside, we say, yes, it is, but not that big. I don't know. Personal perception is something that in this mess that is a fight, is something that may influence the judgment and the account of that people are doing. În vâltoarea aceea a schimbului de focuri și a loviturilor de toate felurile, unul dintre transportoare i-au simțit lovitura, au preluat-o în plin pe roți. Probabil că au zis, dom'le, am trecut peste o groapă, că drumul nu era el foarte, era destul de denivelat, sau a fost o lovitură în apropiere. Și zice, dom'le, ce nu prea putem să, ce avem incident și nu putem să ne deplasăm. Și am întrebat, zic, nu puteți, dar vă mișcați? Ce ne mișcăm? Cu ce viteză vă mișcați? Zice, cu 10 km la oră. Numai că ei nu și-au dat seama că nu mai au niciun fel de anvelopă pe reductoarele de la punte. Se deplasau efectiv pe partea metalică a reductoarelor și nici nu au realizat că de asemenea o roată spate fusese împușcată și se deplasau doar pe anvelopă. Deci erau într-o singură roată. Iar deplasarea nu era de 10 km la oră, ci era undeva la 3 km la oră. Zicea un coleg când am venit în tabără că suntem nemuritori. Și chiar am fost nemuritori. Will you call these different ambushes as battles or, I don't know, violent daily-based facts? The main battle was the battle for the CPA. Because in that battle, there was a high risk to lose the control of the CPA. And we were able just to maintain the control of the CPA. All the idea was that we were just reacting, trying to obtain something. When we were fighting with in May against the militiamen, the Carabinieri, that were also short of manpower, went out during the night, and during an operation that we conducted together, there was a Romanian gendarmerie platoon that was fighting with the Carabinieri, and with a couple of my companies on the bridges. I saw them. The Romanian soldiers were in their
era of responsibility, doing what they were supposed to do. I mean, I don't know. Mă numesc Cremene Roberto Nicolae, fost subofițer în Armata Română, ieșit în rezervă cu gradul de plutonier major, participant la misiuni internaționale. Acum sunt plecat din țară de peste 14 ani de zile, sunt stabilit în afara României, în Italia, cu familia. Am fost în misiunea Antica Babilonica în 2004, desfășurată în Irak, în perioada 17 ianuarie-29 august. Noi eram într-adevăr cu colegii noștri carabinieri din Italia, plus cavaleria din Portugalia, eram în oraș. Se vede că această casetă este primul campus în care am stat în Irak. Eu, cei colegi care sunt în partea stângă și dreapta, acum cameramanul nu vrea să filmeze. În perioada 13-15 mai, între partidele politice irakiene erau foarte multe dispute și ei trăgeau câteodată asupra noastră. Să spună mâine, poimine sau după un timp, să spună că noi tragem asupra lor. Am primit misiunea de a merge în oraș pentru a face o patrulă. Am fost prinși în ambuscadă. 24 de persoane am rămas blocate în Libeiciu, în vechea bază. Sub comanda domnului major, care îl aveam atunci de la București, am cerut sprijinul Scorpionilor Roșii să vină să ne ajute să evacuăm zona. Domnul Ciucă, cu batalionul lui, a spus că nu poate să vină să ne scoată de acolo, să facă evacuare până când nu primește aprobare din România. Dar în România, cine să-ți dea aprobare să vii să scapi? Colegii tăi, connaționalii tăi, armata ta. Păi sunt colegii noștri, sunt frații noștri. Veniți să ne scoateți. De la Nasiria, mi-aduc aminte, din campul Libeiciu și până la ieșirea din oraș către direcția aeroport Alil, dacă erau 4 km. Nu au venit să ne ajute. Am zis, asta este, trebuie să rezistăm. Ne-am calmat, ca să zic așa, că eram nervoși pentru că n-au venit nimeni n-a venit nimeni. Colegii noștri români n-au venit, ne-am calmat, ne-am recules toate forțele și am început după aia, iară, pază și observare, până când au venit colegii portughezi și italieni. Soția mea a aflat de la televiziunea italiană că noi eram blocați aproape de 48 de ore în Libeiciu. Din partea românilor, nu știu, să știți că este foarte greu să vorbești. Eu, unul care am fost acolo, unde este greu să vorbesc pentru că mă doare. Nu am cuvinte. N-au venit. Și tot ei au fost ridicați în sfert, tot eroul de la Nasiria. Ei făceau o patrulă în afara orașului Anasiria. Ei nu au intrat în Anasiria, poate în cele 8 luni jumate cât am stat în Asiria, dacă am auzit că au intrat de 2 ori, doar în patrulă. Ei propriu nu au avut patrule în Anasiria. Pe noi am fost primii care am fost băgați în ambuscade, noi am fost oamenii care ne-am dus către ieșirea spre nord, unde ne-am dus să dăm o mână de ajutor colegilor noștri care erau din unitățile speciale, carabinierii și portughezii care deja ei erau blocați, propriu erau blocați în ambuscada respectivă. Din tot ce știu și din tot materialul pe care l-am, nu am auzit niciodată ca ei să participe la vreo acțiune foarte, foarte tragică. Nu. Și atunci cum se explică că ulterior peste ani a apărut și un documentar, Bătălia de la Nasiria, în care se vorbește de această ambuscadă în care domnul Ciucă a condus echipajele românești în teren? Eu am fost în Afganistan. Dacă vă spun un episod ce înseamnă o ambuscadă înseamnă când tu nu ai unde să fugi. Nu ai unde să fugi. Să ceri sprijin aerian și atunci să vină avioanele. Și atunci ele te scapă. Aceea este o ambuscadă. Am pățit-o. Cum e posibil să spui că tu faci o patrulă și în timpul focului tu schimbi roți de transportor? Nu este. Pentru mine nu este adevăr. Este ceva care mi-am făcut un piedestal pe care eu să fiu mare și frumos. Toată chestia a fost politică. Sunt dezamăgit pentru ceea ce
Am pățit în 2004, pentru că noi, care eram propriu, ca să zicem, am de face datoria și alții erau susținuți și politic, și financiar, dar acum cum ar putea să fim noi recunoscuți 100 de oameni când ei erau un batalion de 300-400 de oameni? Păi nu-i mai frumos să dea medalii la cei care sunt mai mulți și care fac un buchet de flori roșii, cum le plac lor, sau galbene? Din punctul dumneavoastră de vedere, atunci care a fost rolul lui Nicolae Ciucă la Nasiria? Să ajungă unde este la ora actuală. Să ajungă pe o funcție foarte bună, să-și vadă saci în căruț. Pentru mine este o persoană care a încercat să ajungă și a ajuns unde este pe spatele altor colegi. Deci mitul eroului de la Nasiria este o minciună. Deci a condus batalionul Scorpionii Roșii în bătălia de la Nasiria. Este larg recunoscută drept prima astfel de luptă a militarilor români de după cel de-al doilea război mondial. Povestea este realmente de film, un film de la Hollywood de acțiune, însă este cu personaje reale. Aceasta este explicația sau prima explicație pentru care generalul Ciucă este extrem de apreciat în Statele Unite și a devenit așa o personalitate marcantă după acea bătălie. So, in your opinion, Dad, what was the Romanian army's real contribution in Nasiria? Well, they participated in the fight. I can say that. They participated in the fight, doing it in April, covering the flank of my task force, which they did. And in May, the only thing that I can say that their gendarmes were fighting along with the Carabinieri. This is what. So, at a certain point, they were participating. They were not the main actors. I think, as I said, they have done the best they could do, and I appreciate that. Unfortunately, people die also in battle of small proportion. I mean, apart from the fact that people injured, I had also one killed in action, and I mean. Very heavy to stand in a situation like that are two things. The first one is to tell people to go somewhere, and after 10 minutes, 15 minutes, half an hour, you hear that some of them have been hit and wounded. So you feel responsible for that. The second, and even worse, is when one of your soldiers is killed and you have to pick up the phone and tell the family that their son will not come back. So, I mean, if you are a commander, and the situation is that you don't have to do this kind of things, you are a lucky man. So, you would say that Mr. Ciucă is a lucky commander? Indeed. Bun găsit, sunt momente emoționante aici la primul centru de recuperare pentru veteranii României. Dați-mi voie să vă prezint această uniformă care a fost a domnului general Ciucă, participant la lupta de la Nasiria. Sunt chiar bocancii cu care a luptat generalul Ciucă? Sunt chiar bocancii pe care domnul general Ciucă i-a avut în perioada misiunilor din Irak. Mr. Ciucă is now a politician. He is a retired... I mean, I read it in years that he made a wonderful career in the army, and then he became a politician and even your prime minister, if I'm not. Yes, and what he's doing now. Yes, he's now preparing to be a presidential candidate. He wants to be the president of Romania. Oh, great job! La finalul acestei emisiuni speciale vreau să-l salut pe domnul prim-ministru cu salutul pe care m-a învățat în momentul în care era la Ministerul Apărării. Vă doresc succes și... Vă mulțumesc. Big parts of his biography are based on this war hero persona. How would you characterize this? I characterize this as a very clever commander and a nice person, and that's it. I mean, they say that they were much more lucky than we were. In terms that they got less trouble. Pentru mine, nici la ora actuală, nu-l recunosc pe domnul Ciucă. În primul rând,
a mințit și a trădat haina militară. Înainte de a intra în politică a spus că nu va intra niciodată în politică. A trădat haina militară. Eroul de la Nasiria, o adevărată minciună. O mare, mare minciună.